హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సంసే బ్లాగ్స్. ఇప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్గా జెడ్పీ స్కూల్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాం. అక్కడ మన ఫ్రెండ్ ఒక కేటీఎం రైడర్ వస్తా ఉన్నాడు, వెళ్ళి మీట్ అవుతాం. ఉంటే హలో గైస్, ఇప్పుడైతే మనం కేటీఎం రైడర్తో పాటు ఒక రైడ్కి అయితే వెళ్తున్నాం, షార్ట్ రైడ్. మన కేటీఎం రైడర్ అయితే చూడండి ఎట్లా వెళ్తున్నాడు. నేనైతే వెళ్తున్నాను. యుఎస్ అక్కడ డ్రాప్ అయిపోయాడు. ఇప్పుడైతే మనం V1 వ్యాప్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. వెళ్ళి రైడ్ అయితే చేస్తున్నాను, ఏమనుకోబాకండి. చాలా రోజులైంది బ్లాగ్ పెట్టి కూడా, అందుకు ఇప్పుడు బ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది కూడా 220 డైలీ. మన బ్లాగ్ ఫస్ట్ బ్లాగ్ 220 V3తో తీసాం బ్లాగ్. మనం ఇప్పుడు 220తో అయితే తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ లిటిల్ రేంజర్ స్కూల్ దగ్గర అయితే ఉన్నాం. చూడండి, నేరుగా మాగుంటలే వచ్చి వెళ్ళాలి V1 దగ్గరికి. ఇక్కడ ఎవరో చదివినట్టున్నారు. ఓ మై గాడ్, పోలీసులు ఉన్నారు అక్కడ. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ అయితే తపాసు. మీకు దర్గా చూపిద్దాం అనుకున్నాను, కొంచెం ఇష్యూ వల్ల చూపించలేకపోయాను, ఏమనుకోబాకండి. నెక్స్ట్ బ్లాగ్ అయితే కన్ఫామ్గా దర్గా లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం చూపిస్తాను. పండుగ అయ్యేటప్పటికి కన్ఫామ్గా వెళ్ళి చూపిస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు దానిలో మాత్రం. ఇప్పుడైతే మనం వేరే లోపల వేరే వెళ్ళిపోతున్నాం.
జస్ట్ ఇది ఒక షార్ట్ రైడ్ అనుకోండి. మామూలుగా అయితే తీసేస్తున్నాను బ్లాగ్. మంచి కంటెంట్ అయితే వస్తాను. వెళ్ళాలి యాప్కి వెళ్దాం. కానీ ఇంకేస్ అవ్వకపోతే ఇక డైరెక్ట్ ఇంటికే పడతాము. దారి కాదు ఉంటే వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే వెళ్ళలేము. ఓ దారి వేసేసారా? ఓకే. షాప్ అయితే ఏమో టైము ఈ టైం కదా. ఫోన్ చేసి వెళ్ళాల్సింది. చూసారా జస్ట్ మిస్టేక్ అయితే. అవును కదా, చాలా ఆ రోజు కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిప్పేస్తూ ఉంటారు. అది కొంచెం భయం వెళ్ళాలంటే కూడా. మనతో పాటు కేటీఎం రైడర్ ఉన్నాడు కదా, ఇందాక జస్ట్ అక్కడే డ్రాప్ చేసి ప్లేజర్ వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడైతే డైరెక్ట్ షాప్ దగ్గరికి అయితే ఇదే రోడే కదా. నాకు తెలిసి వాయిస్ కొంచెం అన్ఈజీగా రావచ్చు, ఏమనుకోబాకండి. మన దగ్గర మైక్ అయితే లేదు. మైక్ కొనింది కానీ అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. అందుకు ఆర్డర్ పెడుతున్నాను కొత్త మైక్. అది వస్తే మీకు ఇంకా కొంచెం బాగా వాయిస్ వస్తుంది. వచ్చేసాం మనకైతే బీమా క్లాస్ దగ్గరికి. చూద్దాం. షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చేసాం. తెలుసు కదా షాప్, తెలియకపోతే అదైతే కనిపిస్తుంది కదా. అయితే షాప్ అయితే క్లోజ్ ఉంది. నేనైతే అడుగుతున్నాను. పర్పస్ అయితే షాప్ క్లోజ్. షాప్ అయితే క్లోజ్.
లేకుండా మీ వీడియో అయితే పెడతాను. ఎందుకంటే కొన్ని రోజులు అయింది కదా బ్లాగ్ పెట్టి కూడా. రేపు ఒకవేళ షాప్ ఉంటే రేపు ఈ వీడియో రెండు కలిపి పెడేస్తాను. లేకపోతే ఈ యొక్క వీడియోని లేకపోతే స్కూల్ అయితే వదిలినట్టున్నారు. బస్సు పడుతుంది. హలో గైస్, బస్సు అయితే పడుతుంది. ఫోన్ అయితే బాగా చచ్చిపోయింది ఈ వర్షంలో. నాకు తెలిసి ఇక్కడికి ఆపేస్తాను.